dears, how you are? Hope you are doing well. Welcome back to social science class. Children, what we have learned in the previous class? Do you remember? Yes, Trans-Himalayas, Himalayas, Eastern Highlands. Today, we are going to discuss along the plains, Samadalangalillude. Are you ready? If you are ready, let's begin. The fertile land extending across 7 North Indian states forms Northern Great Plains. Look at the map. Northern Great Plains. Green, Punjab Haryana Plains. White, Marustale Bagar Plains. Yellow, Ganga Plains. Orange, Brahmaputra Valley. Let's discuss the formation of plains. Himalayas have been formed by the folding up of lithospheric plates due to convergence. നാം നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ശിലാമണ്ഡലങ്ങൾ തമ്മിൽ സംയോജിച്ച് ഭൗമപാളി മടങ്ങി ഉയർന്നുണ്ടായതാണ് ഹിമാലയ പർവ്വതം എന്ന് നാം നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു. See, during the formation of Himalayas, a huge depression of more than 2000 meters depth took shape along the south parallel to Himalayas. ഹിമാലയ പർവ്വതങ്ങളുടെ താഴ്വരയിൽ അഗാധമായ 2000 മീറ്റേഴ്സ് താഴ്ചയുള്ള അഗാധമായ ഗർത്തം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. Listen. This plain took shape as a result of continuous deposition by the rivers following down form of the Himalaya for thousands of years. വർഷങ്ങളായി ഈ ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന റിവർ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവസാദങ്ങൾ ഈ ഗർത്തത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. Then listen, this plain extending over 7 lakh square kilometers and with kilometers thick sediments is one among the few extensive alluvial plains of the world. ഇത്രയും ഈ 7 lakh സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് വിസ്തൃതിയിൽ കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്ററോളം സെഡിമെന്റ്സ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്ലെയിൻസ് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അല്യൂവൽ സോയിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമതലങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. Listen. This plain is generally known as Indus, Ganga, Brahmaputra plains. ഈ പ്ലെയിൻസ് ഈ സമതലം ഇൻഡസ്, ഗംഗ, ബ്രഹ്മപുത്ര എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല, the highly fertile alluvial soil is a feature of this plain. ഈ സമതലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ alluvial soil നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ്. The river-borne plains. The northern plains are classified based on the river bearing the sediments. Name of the plains: river causing deposition. Punjab Haryana plain, river Indus and its tributaries. Marustali Bagar plain of Rajasthan, Luni and Saraswati rivers. Ganga plain, river Ganga and its tributaries. Brahmaputra plains of Assam, river Brahmaputra and its tributaries. Now, let's move on to the next topic, Granary of India. Variety of crops like wheat, maize, rice, sugarcane, cotton, pulses are cultivated in the northern Great Plains. Northern Great Plains is most densely populated in the world. Children, rainfall is scarce in the western part of North Plains. That is why most of the region of Rajasthan are desert.
This desert is known as Thar Desert. River Luni and long vanished river Saraswati have had a significant role in the formation of this portion of the plain. Dry and salted desert soil is found in this region. Thorns and bushes form this natural vegetation here. Children, you know that Kerala receives more rainfall within a day than annual rainfall in Rajasthan. കേരളത്തിൽ ഒരു ദിവസം ലഭിക്കുന്ന മഴ രാജസ്ഥാനിൽ ഒരു വർഷം ലഭിക്കുന്ന മഴയേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. Children, Bajra, Jowar are the main crops cultivated in Rajasthan. Bajra and Jowar are the main crops cultivated in Rajasthan. Then, these crops require very little amount of water to grow. ഇത് വളരെ ചെറിയ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം മതി ഇത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ. So, listen, cultivation is done with the help of irrigation. ജലലഭ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടത്തെ കൃഷി. So, students, here is a question for you. What are the main crops of Rajasthan? Yes, Bajra and Jowar. Very good. What was the reason for it? It required only little amount of water. Very good. So, children, see, the Punjab plains is an extensive plain formed by the deposition of the Indus and tributaries. ഇൻഡസ് വാലിയും അതിന്റെ പോഷക നദികളും വഹിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന അവശാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പഞ്ചാബ് പ്ലെയിൻസ്. See, major crop in Punjab plains are wheat, maize and sugarcane. In Punjab, they cultivating wheat, maize and sugarcane. So, what are the main crops of Punjab? Yes, wheat, maize and sugarcane. Very good. Now, let's move on to the next topic, the Peninsular Plateau, Upadibia Peedabhumi. See, entire portion of Madhya Pradesh, Jharkhand and Chhattisgarh as well as part of Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Odisha and West Bengal together form a plateau known as the Peninsular Plateau. Now, കുട്ടികളെ entire portion മധ്യപ്രദേശിന്റെയും ജാർഖണ്ഡിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഛത്തീസ്ഗഡിന്റെയും മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളും ചില ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള കർണാടക, തമിഴ്നാടു, തെലങ്കാന, ഒഡീഷ ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ കുറെ ഭാഗങ്ങളും ചേർന്നാണ് പെനിൻസുലാർ പ്ലാറ്റ്യൂ, ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി. Listen, the peninsular plateau made of hard crystalline rocks form the oldest and the most extensive physical division of India. ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കഠിനമായിട്ടുള്ള പാറകളും കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമികൾ. Got it? Look at the map. Peninsular Plateau, Aravalli Ranges, Vindhya Range, Malwa Plateau, Deccan Plateau, Chota Nagpur Plateau, Satpura Ranges, Eastern Ghat, Western Ghat, Kachchh, Kathiawar Peninsula. Children, Peninsular Plateau extends about 15 lakh square kilometers. Peninsular Plateau extends 15 lakhs square kilometers. It includes mountain, plateaus and valleys. The highest peak in this region is the Anamudi. You know, Anamudi, 2,695 meters. The height, 2,695 meters. Situated in the Idukki district of Kerala. It is situated in Kerala. Anamudi in Kerala. And its height, 2,695 meters.
Then the Peninsular Plateau has numerous deposits of diverse minerals. ധാരാളം മിനറൽസിന്റെ നിക്ഷേപമുള്ളതാണ് പെനിൻസുലർ പ്ലാറ്റ്യൂ. സോ ദിസ് റീജിയൻ ക്യാൻ ബി ടേംഡ് ആസ് ദി സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് മിനറൽസ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മിനറൽസിന്റെ കലവറ, ധാതുക്കളുടെ കലവറ എന്ന പേരിലും പെനിൻസുലർ പ്ലാറ്റ്യൂ അറിയപ്പെടുന്നു. ക്ലിയർ? The major vegetation of this region having only seasonal rain belong to the tropical deciduous type. സീസണിൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന മഴ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസിഡിയസ് ടൈപ്പ് ഫോറസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. Then teak, sal, sandalwood, bamboo are seen here. ഇങ്ങനെയുള്ള മരങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. See, the rainy western slope of this western Ghat have tropical rainforest. The rainy western slope, മഴ ലഭിക്കുന്ന വെസ്റ്റേൺ ഘാട്ടിൽ tropical rainforest ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. Got it? A major portion of the Deccan Plateau, which is the southern part of the Peninsular Plateau, has been formed by the cooling of lava that spread over the region millions of years ago. Black soil is extensively found in this region, made of igneous rock named basalt. As this soil is best suited for cotton cultivation, it is also called black cotton soil. Red soil also occurs in large quantities. This soil formed by the weathering of igneous and metamorphic rock is comparatively less fertile. The presence of iron gives red color to this soil. Laterite soil is formed in the regions with monsoon rains and intermittent hot season. The Peninsular Plateau is also the source region of numerous rivers. ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയുടെ തെക്കുഭാഗമായ ഡക്കാൻ പീഠഭൂമിയുടെ മിക്ക പ്രദേശങ്ങളും അനേകം ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഒഴുകിപ്പരന്ന ലാവ തണുത്തുറഞ്ഞുണ്ടായതാണ്. പ്രധാനമായും ബസാൾട്ട് എന്ന ആഗ്നേയ ശിലകളാൽ നിർമ്മിതമായ ഈ പീഠഭൂമിയിൽ വ്യാപകമായി കറുത്ത മണ്ണ്, ബ്ലാക്ക് സോയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഈ മണ്ണ് പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായതിനാൽ കറുത്ത പരുത്തി മണ്ണ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെമ്മണ്ണും ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നു. താരതമ്യേന ഫലപുഷ്ടി കുറവായ ഈ മണ്ണിലെ ഇരുമ്പ് അംശം ഇതിന് ചുവന്ന നിറം നൽകുന്നു. മൺസൂൺ മഴയും ഇടവിട്ടുള്ള വേനൽക്കാലവും മാറി മാറി അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണ് രൂപപ്പെടുന്നു. ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി അനേകം നദികളുടെ ഉത്ഭവ പ്രദേശം കൂടിയാണ്. Children, the rivers originating from the elevated region of the Peninsular Plateau are known as Peninsular River. Peninsular പ്ലാറ്റൂവിന്റെ ഉയർന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴുകി വരുന്ന റിവറിന് പറയുന്ന പേരാണ് പെനിൻസുലർ റിവേഴ്സ്. ഈ പെനിൻസുലർ റിവേഴ്സ് രണ്ട് ഭാഗത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് 7 മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും SSLC പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിൽ 4 മാർക്ക് ഈ ഒരു മാപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം കുട്ടികള്. സോ ലിസൺ. വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവേഴ്സ്, വെസ്റ്റിലോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പെനിൻസുലർ റിവേഴ്സുകളുടെ കാര്യം പറയുന്ന 6 പെനിൻസുലർ റിവേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിലെ വെസ്റ്റ് ഭാഗത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദികളും ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദികളുമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു മാപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ഷുഡ് നോ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദി നോർത്ത്, ദിസ് ഈസ് ദി സൗത്ത്, ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ്. സോ ലിസൺ ഹിയർ. വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവേഴ്സ് നർമ്മദ, താപ്തി. നർമ്മദ താപ്തി വെസ്റ്റിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദികളാണ്. ദെൻ ഈസ്റ്റിലോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ, ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവേഴ്സ് മഹാനദി, ഗോദാവരി, കൃഷ്ണ ആൻഡ് കാവേരി ഈസ്റ്റിലോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളാണ്.
അപ്പൊ വെസ്റ്റിലോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ഈസ്റ്റിലോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വളരെ നന്നായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. സോ ലിസൺ. വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവേഴ്സ് നർമ്മദ ആൻഡ് താപ്തി. ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവേഴ്സ് മഹാനദി, Godavari, Krishna and Kaveri. Got it? Children, look at the table. River Mahanadi origin from Maikalya ranges, Madhya Pradesh. Approximate length 857 kilometer. Major tributaries Iptal. Straight through which it flows Chhattisgarh, Odisha. See which it joins Bay of Bengal, Mahanadi, then Godavari, Western Ghats, Nasik district of Maharashtra, approximate length 1465 kilometer, major tributaries Indravati, Shabari, straight through which it flows Maharashtra, Andhra Pradesh. See which it joins Bay of Bengal, Krishna, Western Ghats, Mahabaleshwar in Maharashtra, 1400 kilometer, major tributaries Bhima, Tungabhadra, straight through which it flows Karnataka and Andhra Pradesh. See which it joins Bay of Bengal, Kaveri, origin from Brahmagiri ranges in Western Ghats, Karnataka, approximate length 800 kilometer, major tributaries Kabani, Amaravati, straight through which it flows Tamil Nadu, Karnataka. See which it joins Bay of Bengal. Narmada, origin from Maikalya ranges, Chhattisgarh, approximate length 1312 kilometer, major tributaries Hiran, Banjan, straight through which it flows Madhya Pradesh, Gujarat. See which it joins Arabian Sea, Tapti, origin from Untitled Plateau, Baitul district in Maharashtra, approximate length 724 kilometer, major tributaries Anar, Girna, straight through which it flows Maharashtra, Gujarat. See which it joins Arabian Sea. Godavari is the longest among the peninsular rivers. Waterfalls are common in most of the peninsular rivers. The highest among these is the Jog Falls, 225 meters in the Sharavati river in Karnataka. We have learned the Himalaya rivers and the peninsular rivers. Now let's compare and study them. Himalayan rivers and peninsular rivers. Himalayan rivers originate from the Himalayan mountain ranges. Peninsular rivers originate from the mountain ranges in the Peninsular Plateau. Himalayan rivers extensive catchment area. Peninsular rivers comparatively smaller catchment area. Himalayan rivers intensive erosion. Peninsular rivers intensity of erosion is less. Himalayan rivers create gorges in the mountain region and take meandering course in the plains. Peninsular rivers do not create deep valleys due to hard and resistant rocks. Himalayan rivers high irrigation potential. Peninsular rivers less irrigation potential. Himalayan rivers navigable along the plains, but peninsular rivers navigation potential is low. Children, now let's move on to the next topic, human life in the plateaus. See, cotton, pulses, groundnut, sugarcane, maize, ragi, chili, etc.
are the major agriculture crop in this region. In this region, the main agricultural crops are cotton, pulses, groundnut, sugarcane, maize, ragi, chili, etc. Then iron ore, coal, manganese, bauxite, limestone, etc. are the major mineral found here. The major mineral found here are iron ore, coal, manganese, bauxite, limestone, etc. So listen, hence agriculture, mining and mineral based industries are the main occupation of this region. Now let's move on to the next topic. Along the beautiful coastal line, see, approximate length of the coastline is 6,100 kilometers, extending from the Rann of Kutch in Gujarat to the Ganga-Brahmaputra Delta. The coastal line, the length is 6,100 kilometers from Rann of Kutch in Gujarat to the Ganga-Brahmaputra Delta. Alluvial soil is present throughout the coastal plain. They have seen the alluvial soil, rice, coconut, etc. are the largely cultivated here. The main crop is here rice and coconut. In the coastal line, cultivating rice and coconut. Then coastal plain of India can be divided into two. It is very important, west coastal plain and east coastal plain. Got it? Look at the table. West coastal plain and east coastal plain. West coastal plain between the Arabian Sea and the Western Ghats. East coastal plain between the Bay of Bengal and the Eastern Ghats. West coastal plain from the Rann of Kutch to Kanyakumari. East coastal plain from the Sundarban Delta region to Kanyakumari. West coastal plain comparatively narrow, east coastal plain comparatively wide. West coastal plain can be divided into Gujarat coast, Konkan coast and Malabar coast. East coastal plain can be divided into North Sircar plain and Coromandel coast. Western coastal plain, lakes and backwaters can be found, but east coastal plains, deltas are formed. Now let's discuss human life along the coasts. See, fishing is the main occupation of the people in the coastal plain. Then tourism also has great possible here. Then rice and coconut are the major agricultural crops along the west coast. Rice and coconut are the major crops. Listen, rice is the extensively cultivated in the basins of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri along the east coast. Got it? Let's move on to the next topic, to our own islands. See, the Lakshadweep Islands are situated in the Arabian Sea at the distance of about 300 kilometers of shore from Kochi. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും 300 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷദ്വീപിലേക്കുള്ളത്. See, there are 36 islands in this island group. There are 36 islands, of which only 11 are inhabited. 11 ദ്വീപുകളിൽ മാത്രമേ അവിടെ ജനവാസമുള്ളൂ. See, ബംഗാരം, കടമത്ത്, മിനിക്കോയ്, കവരത്തി, അഗത്തി, ആന്ത്രോത്ത്, കൽപ്പേനു, അമിനിദ്വീപ്, ചേതലത്ത്, ബിത്ര and Kiltan are the major islands. Then Kavaratti is the capital of Lakshadweep. Children, lagoons, sandy beaches and coral reefs
are the specialities of the Lakshadweep island group. What are the specialities of the Lakshadweep? ലഗൂൺസുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ സാൻഡി ബീച്ചസ് ആൻഡ് കോറൽ ലീഫ്, പവിഴപ്പുറ്റുകളൊക്കെയാണ് the specialities of the Lakshadweep island group. See, people depend largely on the ocean for their sustenance as agriculture is sparse here. ഇവിടെ അഗ്രികൾച്ചർ വളരെയധികം ദുർബലമാണ്. ബിക്കോസ് ഉപ്പുവെള്ളം കൊണ്ട് ചുറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അഗ്രികൾച്ചർ വളരെ റയർ മാത്രമാണ്. സോ ഫിഷിംഗ് ആൻഡ് ടൂറിസം ആർ ദി മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം. ദ മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് income in Lakshadweep are fishing and tourism. Clear? The Andaman and Nicobar Islands include about 200 islands of Andaman Group and 19 islands of Nicobar Group. Most of these islands are not inhabited. Many of them have dense forest. The only volcano in India is situated in the barren island here. Port Blair is the capital of Andaman and Nicobar Islands. The Indira Point at the southernmost tip of the Nicobar Islands is considered as the southern end of India. We have learned 5 major physiographic divisions: Northern Mountains, Great Northern Plains, Peninsular Plateau, Coastal Plain and Island. Children, this is for today's class. Hope you all have understood the topics well. I will meet you soon with a new topic. Be safe until we meet again. Thank you for being with me. Have a nice day.